Evening News. I am Omotayo Adebodo. The Academic Staff Union of University is set to summon an emergency meeting of the National Executive Council of the Union following the decision of the federal government to pay the lecturers half salary for the month of October this year. Though no date has been fixed yet, it was gathered that the decision to convene a meeting followed the drama which erupted when members of the union received half salaries in their accounts. Speaking with newsmen in Abuja, ASU National President Professor Emmanuel Oshodeke confirmed the development, saying no reason were given whatsoever. According to him, Minister of Labour Dr. Chris Ngige allegedly wrote the Office of the Accountant General and Integral Payroll and Personnel Information System, telling them to only pay for the period when ASU called off the strike. The Ministry of Information, which serves as the supervisory ministry for university, has however denied this. The Ministry of Petroleum Resources says it has developed a framework for the concessioning of oil and gas pipeline assets. This was disclosed by the Permanent Secretary, Ministry of Petroleum Resources, Ambassador Gabriel Aduda, at the workshop in Abuja. According to a statement by the Director of Information of the Ministry, Mrs. Efena Bob Manuel, the Permanent Secretary was represented by the Director, Midstream, Ministry of Petroleum Resources, Mr. Felix Okeke. Ambassador Gabriel Aduda said that role of pipeline in fluid transport could not be overemphasized. He said that the desire of the government was to allow the private sector participation in the pipeline segment of the petroleum industry. The Permanent Secretary craved for a partnership to bridge the industrial gap in this segment, especially as the country has adopted gas as a transition fuel and its centrality as a source of energy, adding that Nigeria had two crude delivery pipeline network to the refineries, which included the Escravos Warri Kaduna pipeline system and the Bonin Port Harcourt pipeline system, all originating from crude oil terminals. The Nigerian Immigration Service has expressed concerns over the alarming rate of emigration of Nigerians to foreign countries, describing it as a worrisome phenomenon. The Controller of Immigration Service in Enugu State, Mr. Joachim Olumba, made this disclosure at a sensitization campaign on the source of smuggling of migrants from stakeholders in the state. The NIS Directorate organized the Enlightenment in collaboration with the International Center for Migration Policy and Development. According to Olumba, the situation is becoming a worrisome phenomenon. He added that the program could not have been held at a more appropriate time, considering the alarming rate of which not only the youth but other generations of Nigeria exhibit interest in leaving the country. The National Population Commission has said that it is ready to conduct a credible population and housing census across the country, while describing the 2006 population census as controversial. The Federal Commissioner of the National Population Commission for Osun State, Senator Mudassir Hussain, stated this while declaring open a two-day workshop program on the compendium of localities in Osun State. Senator Hussain maintained that the compendium of locality in census taking a tool for census data dissemination as well as for national planning and development. In our presentation, the National Enumeration Area Demarcation and GIS Coordinator, Mrs. Foluke Adebayo, maintained that the enumeration area and demarcation exercise collected data on all localities, including fishing camps, hamlets, mining camps, ranches, farms, and market stands, among others. She noted that the aim of the workshop is to allow stakeholders to know the concept of locality according to the National Population Commission in preparation for the 2023 population and housing census, noting that the numbers of locality does not determine population in the area. The Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu has advised law enforcement officers against harassment and extortion
of the public in discharge of their duties. The governor, who was represented by his deputy, Dr. Obafemi Hamzat, gave the advice during the Law Enforcement Training Institute 2022 passing out parade held at the Lagos State Public Service Staff Development Center in Magodo. According to him, the Sanwo-Olu administration is irrevocably committed to upholding the tenets of the rules of law and therefore will not condone any form of harassment, arbitration, extortion from any of its law enforcement officers. He promised to continue to strengthen the capacity of the law enforcement officers with the appropriate gadgets and equipment that will enhance their efficiency and effectiveness while also promoting accountability and transparency. The 8,316 law enforcement officers trained included Lagos State Traffic Management, Lagos State Traffic Management Authority, Vehicle Inspection Service, Kick Against Indiscipline, and Neighborhood Safety Corps. The Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Ajia Sadiya Umar Farouk, says the federal government will partner with the World Bank to conduct a post-disaster rapid impact assessment. Mrs. Farouk, who stated this at a ministerial briefing, said the assessment would use the Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation. This is contained in a statement signed by Farouk's Special Assistant on Media, Mrs. Oneka Anne Beze in Abuja. According to her, the exercise is intended to give an immediate understanding and estimation of the extent of the damage and loss caused by the flood, adding that the rapid estimation is needed because the physical post-disaster needs assessment, which will take place between 6 to 8 months. The minister also called on the stakeholders and partners to work towards early recovery and stabilization of affected communities. She explained that the ministry had to also seek for durable solution towards the return of resettlement of affected communities, continue to provide life-saving emergency assistance, prevent the spread of disease, and ensure food security. The final burial service of the patriarch of Adeyo family of Egun Oko in Ejigbo, Deacon Titus Adebisi Adeyo, begins today with lying in state at noon and Christian wake-up at his residence, Shashaiku Osolo, Ejigbo, this evening. A statement by the family further indicates that the funeral service for late Adeyo would hold tomorrow at Idiakwe Baptist Church, Ejigbo, in the morning, while interment follows immediately at his residence, number 10, Shashaiku Osolo, Ejigbo, Osun State. Entertainment of guests will take place at Josco Resort and Event Center of Ejigbo, Oko Road, Powerline area, Ejigbo, Osun State, and Baptist Day School Playing Ground, Okemoje, Ejigbo. Late Deacon Adebisi Adeyo is survived by wife, children, brothers, and sisters, among whom is Professor Olushola Atilade Adeyo. And now to sports. Nigerian Super Eagles have been rated among the 10 most valuable national teams that failed to qualify for the 2022 World Cup in Qatar. According to a study, Gil Azzurri's the Blues of Italy is currently sixth in the FIFA ranking, tops the study list of top 10 most valuable national teams that the world will miss at Qatar 2022. After making 18 appearances in the world's biggest football tournament, the four-time world champion, the Super Eagles currently ranked 32nd in the world by FIFA. The study are the sixth most valuable national team that will now feature at the 2022 World Cup in Qatar. Nigeria's quest for the 7th FIFA World Cup finals appearance was truncated by Ghana, who will be in Qatar for their 4th appearance in the Mondial. The Elephant of Ivory Coast, currently ranked 48 in the world by FIFA, are the Africa's most valuable team that didn't qualify for Qatar 2022 World Cup. Ivory Coast have previously featured 3 times at the FIFA World Cup. The Eagles of Mali, without any previous FIFA World Cup appearance, are the 3rd African team that made the study's list of most valuable national team that won't feature in Qatar 2022.
And on the foreign scene, Guinea's ruling junta has ordered prosecutors to take legal action against former President Alpha Condé, whom it overthrew in a 2021 coup, and more than 180 other officials and ex-ministers for alleged corruptions. The military, which seized power in September last year, has made the fight against corruption reputed to be endemic in that country one of its key battles. The announcement made in a letter from the Justice Minister to public prosecutors marks a new stage in the fight targeting Condé by name, as well as many of his senior officials and former ministers. They exclude ex-Prime Minister Ibrahim Kuseri Fofana and the former Minister of Defense, Economy and Trade, as well as a number of presidential advisors from the Condé regime. The letter ordered prosecutors to pursue the people listed for alleged act of corruption, illicit enrichment, money laundering, forgery in public writing, embezzlement of public funds, and complicity. The list includes 188 names in total, though some are mentioned more than once and their bank accounts allegedly frozen. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major report. Good evening. ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn rọ̀lẹ́ la mú wá fún yín. Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ti ṣetán láti pe ìpàdé pàjáwìrì ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún nítorí ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ láti san ìdajì owó oṣù fáwọn olùkọ́ fásitì ọ̀hún fóṣù kẹwàá ọdún yìí.
bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò tí ì sí ọjọ́ kan pàtó tí ìpàdé náà yóò wáyé. A rí gbọ́ pé ìgbésẹ̀ àti pé ìpàdé náà kò sẹ́yìn báwọn olùkọ́ náà ṣe rí owó ìdajì oṣù kẹwàá lásùnwọ̀n wọn. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ l'Àbújá, alága ẹgbẹ́ ASUU lórílẹ̀‐èdè ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osodeke fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ìjọba kò ṣàlàyé lórí ohun tó ṣokùnfà ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ dókítà Chris Ngige ló fi lẹ́tà kan ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì olùṣirò owó àgbà àti ọ́fíìsì tó ń rí sí àkọsílẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ láti san owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún ní gbèdéke àkókò táwọn olùkọ́ fásitì fagilé ìyanṣẹ́lódì wọn. Iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ tí lóun kò mọ nǹkan kan nípa ìgbésẹ̀ náà. Iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ epo rọ̀bì ti sọ pé òun ti ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà tí àmójútó tó péye yóò fi wà fún àwọn ọ̀pá epo pẹtiró àti afẹ́fẹ́ gáàsì káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ìjẹ́rìí náà àtẹ̀jáde tí akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ tó mójútó ìpèsè epo pẹtiró Ambassador Gabriel Aduda fi síta níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó wáyé l'Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe wí látọwọ́ olùdarí tó wà fún ètò ìròyìn níléeṣẹ́ náà, arábìnrin Ineva Bob Manuel, akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ náà ni olùdarí tó wà fún ọ̀rọ̀ agbègbè tí wọ́n ti ń wa epo rọ̀bì ọ̀gbẹ́ni Felix Okeke sojú fún. Ambassador Gabriel Aduda ṣàlàyé pé ipa tí ọ̀pá epo ń kó nínú ìpèsè epo rọ̀bì kò kéré rárá. Ó tẹnumọ́ pé àfojúsùn iléeṣẹ́ náà lórí ètò ọ̀hún ni láti jẹ́ kí ìpèsè epo rọ̀bì kó máa pọ̀ yanturu kó sì tún wà lárọ̀ọ́wọ́tó. Àjọ tó mójútó ìwọléwọ̀de àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè yìí ti fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn nítorí báwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí ṣe ń sá lọ sí ilẹ̀ òkèrè tó sì ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó kọni lóminú. Ọ̀gá àgbà àjọ náà nípínlẹ̀ Enugu ọ̀gbẹ́ni Joachim Olumba ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí níbi ìlanilọ́yẹ̀ kan tó wáyé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àjọ náà ló ṣètò ìlanilọ́yẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ka tó wà fọ́rọ̀ àwọn ààrẹ. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Olumba ṣe sọ, báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń sá lọ sílẹ̀ òkèrè jẹ́ èyí tó bani lọ́kàn jẹ́. Àjọ elétò ìkànnì orílẹ̀-èdè yìí ti fìdí ìgbáradì rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣètò ìkànnìyàn olójúlé dójúlé yíká orílẹ̀-èdè yìí tó sì sọ pé ètò ìkànnìyàn tó wáyé lọ́dún 2006 kò kẹsẹ̀ járí tó. Ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìkànnìyàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Sẹ́nẹ́tọ̀ Mudaziru Zain ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń ṣíde ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì tí àjọ náà ṣètò láti ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn agbègbè tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí. Sẹ́nẹ́tọ̀ Zain wòye pé àkójọpọ̀ àwọn ìlú náà fẹ́tò ìkànnìyàn yóò jẹ́ kí ètò ọ̀hún kó kẹsẹ̀ járe tí yóò sì jẹ́ kórílẹ̀-èdè yìí kó ní ààtò tó péye àti ìdàgbàsókè tó lóòrìn. Nínú àgbékalẹ̀ rẹ̀, alákòóso ikọ̀ tó mójútó ọ̀rọ̀ ààlà tó sì tún ṣàlàkalẹ̀ àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan, arábìnrin Fọlúkẹ́ Adébáyọ̀ ṣàlàyé pé wọ́n ti rí àwọn àkọsílẹ̀ tó péye níbi agbègbè kọ̀ọ̀kan ṣe rí tí yóò sì ran iṣẹ́ wọn lọ́wọ́. Ó ní àfojúsùn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni láti jẹ́ káwọn tọ́rọ̀ kàn kó máa agbègbè kọ̀ọ̀kan nígbàradì ètò ìkànnìyàn tó ń bọ̀ lọ́nà. Gómìnà Babájídé Sanwó-Olú tìpínlẹ̀ Èkó ti rọ àwọn agbófinró pé kí wọ́n dẹ́kun gbígba owó tàbí tàbùkù àwọn aráàlú lásìkò tí wọ́n bá wà lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Gómìnà ẹni tí igbákejì rẹ̀ ọ̀mọ̀wé Ọbáfẹ́mi Hamsat ṣojú fún sọ̀rọ̀ yìí níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde tí wọ́n ṣe fáwọn ikọ̀ aláàbò nípínlẹ̀ náà tọdún 2022 tó wáyé ní Staff Development Center Magodo. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ìjọba tí gómìnà Sanwó-Olú ń darí kò ní fààyè gba kí ẹnikẹ́ni kó tẹ òfin lójú, gbowó tàbí tàbùkù aráàlú. Ó sì lè láti túbọ̀ máa pèsè ohun èlò àti irinṣẹ́ fáwọn ikọ̀ aláàbò náà kí iṣẹ́ wọn kó lè jáfáfá sí i kí àkóyawọ́ sì wà. Àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò 8,000 àti okòólélọ́ọ̀ọ́dúnrún-ó-dín-mẹ́rin làwọn ikọ̀ aláàbò náà tí wọ́n gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti rí àwọn tí yóò máa mójútó ìrìnnà ní ìpínlẹ̀ àti ìkóra-ẹni-níjàánu tó fi mọ́ àwọn ìlànà míì. Mínísítà fọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn, àmójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti ìdàgbàsókè àwùjọ Hajiya Sadiya Umar Farouk ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀
pẹ̀lú báńkì àgbáyé láti fi ṣe àgbéyẹ̀wò ọṣẹ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti ṣe àti ìgbésẹ̀ tó yẹ fáwọn tó fara káásá làlórí náà. Arábìnrin Farouk ẹni tó sọ èdè mímọ̀ níbi ìpàdé oníròyìn iléeṣẹ́ náà pẹ̀lú àlàyé pé àgbéyẹ̀wò ọ̀hún yóò ran ìjọba àpapọ̀ àti báńkì àgbáyé lọ́wọ́ láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ. Ìjẹun àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fétò ìròyìn fún Hajiya Farouk arábìnrin Nneka Anibese fi síta l'Àbújá gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ìgbésẹ̀ náà ló wà níbàámu láti jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ kó mọ déédéé àwọn nǹkan tó bàjẹ́ lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé náà. Ó fi kún pé ìgbésẹ̀ náà ṣe pàtàkì. Bákan náà ni mínísítà tún kí sí àwọn lájọ-lájọ àtàwọn alájọṣepọ̀ tọ́rọ̀ náà kàn pé kí wọ́n kún ìjọba lọ́wọ́ lọ́nà àti jẹ́ kí àfojúsùn náà jọ pàápàá jùlọ láti mọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn agbègbè tíṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ti ṣọṣẹ́. Lónìí ni ayẹyẹ ètò ìsìnkú bàbá àgbà ilé Adéẹ̀yọ̀ eégún oko nílùú Èjìgbò Díákónì Titus Adébísí Adéẹ̀yọ̀ gbéra sọ pẹ̀lú títẹ nítẹ̀yẹ tó ń lọ lọ́wọ́ tí orin alẹ́ onígbàgbọ́ yóò sì wáyé nílé olóògbé tó wà ní sásẹ̀kọ̀ sọ́lọ̀ Èjìgbò nírọ̀lẹ́ òní. Àtẹ̀jáde tí ẹbí olóògbé fi síta jẹ́ kó jẹ́ ni pé láàárọ̀ lálẹ́tò ìsìnkú yóò wáyé nídìí àpẹ́ Baptist Church Èjìgbò lọ́wọ́ àárọ̀ tí wọn yóò sì sin òkú sí ilé ìkẹyìn ní ilégbè rẹ̀ tó wà ní ojúlé kẹwàá sásẹ̀kọ̀ sọ́lọ̀ ní Èjìgbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ayẹyẹ ìgbàlejò yóò wáyé ní Jos Resort and Suites Event Center l'Èjìgbò lójú ọ̀nà Òkò lágbègbè Powerline nílùú Èjìgbò àti pápá ìṣeré Baptist Day School tó wà lókè Muyọ̀ Èjìgbò. Aya ọmọ àti ọmọ àbúrò ló gbẹ̀yìn bàbá Titus Adébísí Adéẹ̀yọ̀ níbi tá a ti rí ọ̀jọ̀gbọ́n Olúṣọlá àti Ládé Adéẹ̀yọ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles orílẹ̀-èdè yìí ti wà lára àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 10 tí wọ́n ṣe dáadáa jùlọ ṣùgbọ́n tí wọn ò láǹfààní láti kógojá fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ṣe fi yé ni Gail Azzurri ti Italy tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù kẹfà tí àjọ FIFA ló ṣe dáadáa jùlọ lágbàáyé ní ikọ̀ rẹ̀ kò láǹfààní láti pegedé fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí yóò wáyé ní Qatar. Ikọ̀ Super Eagles tí wọ́n wà ní ipò 22 lágbàáyé ni wọn kò tún ní láǹfààní láti kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ tọdún yìí. Orílẹ̀-èdè Ghana ló yọwọ́ ìgbìyànjú ilẹ̀ yìí láwo tí kì bá jẹ́ ìgbà kẹrin tí wọn yóò sì yọ bọ̀m̀bọ̀ nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù torílẹ̀-èdè Ivory Coast ni wọ́n wà ní ipò 52 táwọn náà kò sì láǹfààní láti kópa nínú ìdíje ọ̀hún. Ìjọba ológun orílẹ̀-èdè Guinea ti pàṣẹ pé kí wọ́n pẹjọ́ tako lórí ilẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ ẹni tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́dún 2021 Alpha Condé pẹ̀lú àwọn èèyàn ọgọ́sàn míì àtàwọn mínísítà tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún fẹ̀sùn pé wọ́n lẹ́bọ̀ lẹ́rù. Lóṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá làwọn ológun yẹ̀gà mọ́ Condé nídìí tó ti mú kí ìwà àjẹbánu kó wọ ilẹ̀ náà lẹ́wù. Nù lẹ́tà kan tí mínísítà fẹ́tò ìdájọ́ nílẹ̀ náà fi síta ló ti ní ìbẹ̀rẹ̀ òfin nínú ìtàn orílẹ̀-èdè náà láti lè wàgbó dẹ́kun fún ìwà àjẹbánu tó sì ṣàlàkalẹ̀ àwọn orúkọ tí ọ̀bẹ bá nídìí ọ̀hún. Lára wọn ni olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà Ibrahima Kasuri, mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ètò ààbò ìṣúná àti ètò okòwò pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti fìgbà kan rí jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lásìkò ìjọba Alpha Condé. Ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Pàdé wa láago 8 àgbàlẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.